Please subscribe, like, hit the bell icon and share. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో ఫ్రైడే నిఫ్టీ ఎలా ట్రేడ్ అయిందో ఒకటి చెక్ చేద్దాము. లెట్స్ సీ హౌ నిఫ్టీ ట్రేడెడ్ ఆన్ ఫ్రైడే. As mentioned below yesterday, that is on Thursday, at 19,250 there is a support, okay, and there is a resistance between 19,300 and 310. Okay, anyhow the Nifty consolidate in this range itself. The reason behind the consolidation is on Friday there was a Jackson Hole meeting. Okay, in that meeting, the same previously what the Fed has given a statement that Nifty has to, that is, inflation has to get down near to the 2%. Okay, and there was a on Friday evening there was a Jackson Hole meeting. Okay, that's the reason why our market consolidated. Okay, సో మీకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాను, లెవెల్ చెక్ చేసి ఉంటే 19,250 అనేది సపోర్ట్ అనేసి చెప్పాను. తర్వాత 19,300 310 దగ్గర అక్కడ కూడా సపోర్ట్ ఏరియా అనేసి చెప్పాను. ఓకే, ఇది బాటమ్ లెవెల్ ఇంకనే మనకు ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ కన్సాలిడేట్ చేసి సేమ్ అగైన్ ఏరియాలో 19,250 దగ్గరనే క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, రీజన్ వచ్చేసి ఫ్రైడే జాక్సన్ హోల్ మీటింగ్ ఉండేది. ఫెడ్ చైర్మన్ గారు ఆ మీటింగ్లో ద సేమ్ రిపీటేషన్, సేమ్ ఫస్ట్ నుంచి ఏం చెప్తున్నారు, ఇన్ఫ్లేషన్ 2% వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు పక్కాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అన్నమాట. ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేంత వరకు అది ఏమైనా కానీ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచుతారు. ఓకే, సో అది సో మనము మండేకి ట్రేడ్ సెటప్ చేయడానికి ఒకటి డే వైజ్ చెక్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ సెటపింగ్ మండేస్ ట్రేడ్ ఇంట్రాడే, లెట్స్ గో విత్ ద నిఫ్టీ డే వైజ్. ఓకే, so anyhow for now Nifty is in downtrend since I have been mentioning many days. Nifty in downtrend. Okay, so here in Nifty day wise there is a resistance between 19,330. Okay, there is a strong resistance near to this 19,330, and there is a strong support in between this 19,250. On either side, mostly SGX Nifty is already showing gap down. Since 3 days and the last 4 days, even though the Gift Nifty, that is SGX Nifty, showing, when it shows gap down in the opening at the in the morning, it is trying to move towards upside. Okay, so now by observing 4 days, whatever the experience got in 4 days, we are not considering the SGX Nifty. Okay, so we will be considering the levels which we have to observe carefully. On Monday, whatever Nifty opens, okay, by observing that and checking with the levels, we will trade by on Monday. Okay, here the Nifty is still downside, but there is a strong resistance in 19,250. If it breaks, sure, definitely you can see downside near to this 19,150 and 1970. Okay, for coming next week or else that is up to Monday or Tuesday, you can see 1970. Okay, if it breaks 19,250. సో ఇప్పుడు మనం డే వైజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినెట్గా నిఫ్టీ డౌన్ ట్రెండ్ ఉందనేసి మీకు చాలా రోజులు ఇంకా మెన్షన్ చేస్తూనే వచ్చాను. సో ఇక్కడ డే వైజ్ చెక్ చేస్తే నిఫ్టీ వచ్చేసి మనకు అప్ సైడ్ 19,330 అనేది మీకు రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, దానిపైన కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో డౌన్ సైడ్ ఇప్పుడు 19,250 అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్టు. అది కానీ బ్రేక్ అయితే మనకు ఇక్కడ 19,150 వరకు వస్తుంది, తర్వాత 1970 కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, అది బ్రేక్ అయితే మటుకు మీరు షార్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే,
తర్వాత ఏమంటే మీరు ఇమీడియట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ట్రై టు బుక్ immediately. Okay, whatever you see, whatever you get a profit, book immediately, because already Nifty is getting in oversold. Okay, even though if it is oversold, it will move during oversold. It will move downside very fastly and recovers very fastly. Okay, it will move during downtrend at oversold levels. Nifty moves very fast towards downside and may recover in the same pace towards upside. Okay, do keep remember these things. ఇప్పటికి నిఫ్టీ వచ్చేసి ఓవర్సోల్డ్ జోన్లో ఉంది. ఓవర్సోల్డ్ అంటే ఇట్స్ కమింగ్, ఇది ఓవర్సోల్డ్ జోన్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా, ఓవర్సోల్డ్ జోన్లోకి వచ్చినప్పుడు నిఫ్టీ అనేది డౌన్ సైడ్ చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. అదే విధంగానే రికవరీ కూడా అలానే జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇదైతే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత 19,250 అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్, అది బ్రేక్ అయితే డౌన్ సైడ్ చాలా ఉంది. అది మీకు అరౌండ్ 19,000 కానీ అరౌండ్ 18,000, సారీ, అది 18,000 కానీ 18,950 వరకు కూడా కన్వర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో మనము 18,000 దానికన్నా ముందుగా మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ చెక్ చేసుకుని రేపటికి ఇంట్రాడేకి ట్రేడ్ చేయడానికి చెక్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో అంతకన్నా ముందుగా మనం ఒకతూరి S&P 500 ఏమవుతుందో ఒకతూరి చెక్ చేస్తాం. లెట్స్ సీ హౌ S&P 500 is showing in a day wise. Okay, in S&P 500, yes, in S&P 500 also it is a two volatility, one day up, one day down, and one day up. Okay, but here also in S&P 500 it is slowly getting into oversold zone. Buy now or else buy Monday. No decision, we can't take any decision. Okay, by observing the S&P 500. సో S&P 500 ఏం చేస్తుంది, ఓ రోజు పైకి ఓ రోజు కిందకి ట్రేడ్ అయినాయి. ఇక్కడ ఎందుకు, జాక్సన్ హోల్స్ మీటింగ్ తర్వాత ఈ మీటింగ్ వల్ల ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందనే దాన్ని బట్టి అట్లా ఆ విధంగా వోల్టైలిటీ వచ్చిందనమాట. ఓకే, సో మండేకి కానీ ఈ S&P 500ని ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. సో మన నిఫ్టీని కూడా మనం న్యూట్రల్గా పెట్టుకొని ఉంటాం అంతే. ఓకే, బై అబ్జర్వింగ్ S&P 500 విల్ బి ఇన్ న్యూట్రల్ టువర్డ్స్ నిఫ్టీ ఆల్సో. ఓకే, it may do anything. Okay, but it is showing towards downside itself. The global markets will be in a neutral position. Okay, so that's how. And coming to our INR, that is USD INR, let's see how it is doing. Yes, USD INR USD INR also is not performing badly, it has appreciated. And coming to USD INR, we will take a neutral view itself. మనము USD INR న్యూట్రల్గానే ఉంది. మన అప్రిషియేట్ అయిన తర్వాత పెద్దగా డిప్రిషియేట్ అయితే కాలేదు. సో మనము దీన్ని న్యూట్రల్గానే పెట్టుకుంటాము. ఓకే, న్యూట్రల్గా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది ఆ రెండు అట్లా కన్సిడర్ చేయకుండా పక్కకు పెట్టేస్తే, సో మండేకి మనము ఇంట్రాడే ఎలా ట్రేడ్ అవుతుందో చెక్ చేస్తాం. తర్వాత మనకు 31st గురువారం నావద్దు జీడిపి డేటా, ఇండియన్ జీడిపి డేటా ఒకటి ఉంది. ఓకే, తర్వాత యుఎస్ని ఇంకా ఫ్రైడే లేదా థర్స్డే కూడా జాబ్లెస్ క్లైమ్స్, ఇండివిజువల్ జాబ్లెస్ క్లైమ్స్, తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్, స్పెండింగ్, ఈ డేటాస్ అన్నీ కంటిన్యూస్గా ఉన్నాయి. అవి దానికోసం నెక్స్ట్ మార్కెట్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. బట్ మనకు ఫెడ్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్లేషన్ కోసము చెక్ చేస్తారు. తర్వాత సిపిఐ డేటా కూడా నెక్స్ట్ టైం ఇంకన్నీ సిపిఐ డేటాని చెక్ చేసుకుంటా వెళ్తా ఉంది. ఆ డేటా ఎట్లా వస్తుందో అవుట్పుట్, దాన్ని బట్టి కంక్లూజన్స్, ఫెడ్ వాళ్ళ కంక్లూజన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆన్ థర్స్డే Indian GDP data is there. Okay, Indian GDP data output is there. And in US, there are individual
It is individual income and individual spending, and as well as jobless crimes on Thursday. These are the data. So to the next week, what we have to observe. Okay. So those are the I will be mentioning in a pop-up screen and the levels too. Let's go for intraday. మనకు intraday లో ఒకటి చెక్ చేద్దాము. So for now, the last since 4 days, whatever we are expected the possibilities, it is taking into every opening day, whether it is opening at bottom level, that is a support level, else it will be opening at resistance levels. Okay, since 4 days we have been missing our possibilities, but the levels are acting as very good. So anyhow, the levels are acting as support and resistance. Okay. So let's see. Today we are not going to find out the possibilities. Let's see where are the resistance and support levels. Okay, I will show you the consolidation areas. That is 19250 and 19300. Okay, this is the area which Nifty may consolidate here. Else, by observing SGX Nifty, it is already nearly 80 to 60 points down. And then if it opens near to this 19150 or 180, it may pull back towards this 19240 and 250 and may consolidate here. If tries to move upside, it has to break out near to this 19300, then only it may move towards upside. Okay, this is the first possibility. And the second possibility, if it opens 19170 here itself and let it consolidate here to this 19250, again it may return back towards the 19150. Okay, these are the three possibilities where we are able to find out. Okay, సో మనకు మనం నిన్న 4 days నుంచి అనుకున్నట్లుగా పాసిబిలిటీస్ అయితే వర్కౌట్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకు కన్సాలిడేషన్ అనేది జరగకుండా మనకు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, నిఫ్టీ అనేది మనకు ఛాన్స్ దొరకట్లేదు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ నిఫ్టీ ఓపెన్స్ 90 కానీ 19250 అయితే ఇది 9300 330 కన్సాలిడేట్ కావచ్చు. ఓకే, తర్వాత లెవెల్స్ చూసుకొని డౌన్ సైడ్ అయితే డౌన్ సైడ్, అప్ సైడ్ అయితే అప్ సైడ్ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకొని చూసుకోండి. లెవెల్స్ ఇచ్చి ఉంటాను. సో ఒకవేళ 19170 దగ్గర ఓపెన్ అయితే ఆల్రెడీగా ఇక్కడ నిఫ్టీ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ 80 పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ చూపిస్తుంది అవునా. సో మనం అలా థింక్ చేసినా కూడా 19170 దగ్గర ఓపెన్ అయితే ఇది ఫస్ట్ క్యాప్ డౌన్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ వస్తుంది. అది 19250 వరకు వచ్చిన ఇది పైపక్ వెళ్తే బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే లెవెల్స్ పైపక్ వెళ్తుంటే మీరు అప్ సైడ్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి. లేదా కింద పక్కకు వచ్చేటట్లయితే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ టార్గెట్స్కి మీరు లెవెల్ సెట్ చేసుకొని ట్రేడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇది నెక్స్ట్ వీక్ అయితే జీడిపి డేటా ఉంది, యుఎస్ డేటాస్ ఉన్నాయి, అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోండి. లెవెల్స్ చెక్ చేసి ట్రేడ్ చేసేది నేర్చుకుంటే మీకు 100% మీ ట్రేడ్స్ అనేది సక్సెస్ అవుతాయి. డూ రిమెంబర్ దట్ చెక్ విత్ ద లెవెల్స్ అండ్ ట్రై టు use the levels to trade. Okay, so that your trades may get success. Okay, and remaining for the options, you options after few days I may come with the options trading. Okay, I will show you how to trade the options with the levels. Okay, ఇంకొద్దిగా టైం నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో నేను ఆప్షన్స్ కూడా చూపిస్తాను, లెవెల్స్ని చూసుకుంటూ ఆప్షన్స్ ఎలా ట్రేడ్ చేయాలనేది. సో అది that's it for the day, and trade gently for on Monday. Okay, thank you for watching. Thank you very much. Please subscribe, like, hit the bell icon and share.